morning, this is George from Montreal, and I would like to continue to show you the swallows movement. This movement is very easy, like this. This is the first part of the movement entitled Swallow Shakes the Tail. Okay, the next is like this. So I will just explain the first one. So I will step a little bit to my front, my left leg. Sorry. I will raise my left hand above my head. I will step forward with my right foot and put my right hand here in front of my right chest, and I push forward. Okay, I repeat again. So, left foot to right side, raise left hand, step forward, right foot, put right hand in front of right chest, and push right hand forward. So it's pretty easy. Bonjour les amis, c'est Georges à Montréal. Ça me fait plaisir de vous présenter le mouvement suivant. L'hirondelle secoue la queue. Ok, je vais me lever. Je vais mettre le pied gauche à droite et je vais mettre en bas les deux mains. Je vais dessiner un lac avec la main gauche à droite en haut pour bloquer. Et puis je vais marcher un petit pied droite en avant, mettre la main droite ici devant la poitrine et puis je vais pousser en avant. Je vais plier le pied droit et le pied gauche va rester droit. Ok, je répète encore une fois. Avant c'était comme ça. L'hirondelle touche de l'eau. Maintenant, l'hirondelle va secouer le queue. Je vais me lever, je vais mettre un pied gauche un peu. Je vais lever les mains gauche, je vais marcher avec le pied droit en avant, plier là, et je vais pousser la main droite en avant. C'est très facile. Здравствуйте, Константин в Монреале. Мне рад вам продолжать показать движение для ласточки. Это вчерашнее движение. Называется «Ласточка касается воды». Теперь ласточка трещится хвост. Я буду встать, поставить левую ногу вперед, потом подниму левую руку наверх и делать шаг вперед. Правой ногой, так, подниму правую руку здесь, потом другую правую руку вперед. Это очень легко. Я повторю еще раз. Встать, поставить левую ногу вперед, подниму левую руку, делать шаг правой ногой и толкать правую руку.大家好，这是乔治在乔治公园老陈展示下一个动作叫燕子剪尾。这是上一个动作叫燕子抄水。现在我要站起来，两只手垂下去，左腿向前跨一小步，然后左手向下向右向上运动格挡，右腿向前跨一小步，可以说一大步啊，右手放在右胸前，
然后往前推出去，这很容易的一个动作。这是燕子剪尾的第一个动作。明天我们介绍下一部分动作，就是这个。好，再重复一遍。嘿，稍微有点力量就是这样的。再重复一遍。好，现在我把所有动作都做完，然后我们就结束今天的录制。I will do all the movements and then I will stop recording. Je vais faire tous les mouvements, puis je vais остановиться l'enregistrement. Я делаю все движения для ласточки, потом пойду домой. Thank you so much, merci beaucoup, большое спасибо, 谢谢，再见。